Welcome back to my YouTube channel. මගේ subscribe count එක 500 දක්වාගෙන ආව යාට බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා මම කියලා දෙන දේවල් ගොඩක් දුරට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කියලා. ඒක නිසා තමයි count එක එන්න වැඩි වෙන්නේ. ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. ඔයාලා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. කොහොම හරි තව මාසයක් දෙකක් තුනක් යනකොට ඔයාට ඔයා හිටියට වඩා 100ට spoken English කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ බලලා නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට නිකම්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙයි. හරි අපි දැන් මේ කතාව ඔක්කොම නවත්තලා අද වැඩේ පටන් ගමු. මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාට සිංහලෙන් නිතරම කතා කරන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා මීට කලින් කතා නොකරපු වචන මේ වාක්‍ය 50ක්. පොඩ්ඩක් බලන්නේ කොහොමද කියලා මේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න බැලුවට පස්සේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ ළඟ උදේ කෑමට මොනවද තියෙන්නේ? What have you got for breakfast? බැංකුවෙන් මගේ ඩිපොසිට් වලට හොඳ පොලියක් හම්බ වෙනවා. My savings earn enough interest in the bank. මම මේ දවස්වල මගේ ගේ පේන්ට් කරනවා. I am engaged in painting my house these days. මට යායේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන ඉරිසියයි. I am envious of his girlfriend. ඒ වෙලාවේ මම දවල් කෑම කාලා ඇලර්ට් එකක් දාගෙන හිටියේ. At that time I was taking an afternoon nap. ඔයාට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. You can be at ease. මගේ ලකුණු තිබුණට වඩා අඩුයි. My marks are below average. මාව මුල්ලකට විසි වුණා. I was tossed corner. එයා හොඳ සනීපෙන් ඉන්නවා. He is in a good health. එයාලා ගනියම් සම්බන්ධ වැඩි කල් යන්න කලින් එළි වුණා. Their illegal relationship took air in no time. මගේ මේ අතහිරි වැටිලා. My this hand is gone dead. මට බැංකුවෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්න ඕන. I need to get some money out of the bank. ඔයාගේ සහෝදරයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂද? How good is your brother at studies? මම කියන විදියට කරන්න. Do as I say. මලමිනිය දැක්ක ගමන් ඒගොල්ලෝ අඬන්න පටන් ගත්තා. On seeing the dead body they burst into tears. ඒ රුපියල් 5000ට දෙයියන්ගෙන් පිටයි. ඔය එකා කවදාවත් ණයක් ගෙවන්නේ නැහැ. You can say goodbye to that 5,000 rupees. That bugger never repays a loan. දැන් තමයි මට තේරෙන්නේ. එයා දීලා තියෙන ඉටු කරන්න බැරි පුරුදු කියලා. Now I understand that he had promised me earth. ඔයා උදේ කීයටද නැගිටින්නේ? What time do you get up in the morning? ඔය තරම් රඟපාලා හැසිරෙන්න එපා. Don't be so dramatic. මම ටවුන් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. I am on my way to town. අපිට සභාපති කෙනෙක් ඡන්දකින් තෝරගන්න පුළුවන්. We can choose a chairman through a ballot. අනේ මගේ තාත්තා තාමත් ජීවිතුන් අතර හිටියානම්. I wish my father still alive. ඔයා ඔයාගේ නිවාඩුව දික් කරන්නද යන්නේ? You are going to extend your holiday. මහන්සියලා වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාට විභාගවලදී හොඳට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Work hard, then you can score good marks in the exams. අනේ ප්ලීස් හොඳට බලන්න කබඩ් එක වහලාද කියලා.
Please ensure that the cupboard is locked. නිකං ඉල්ලං කන්න එපා ඈ. Don't ask for troubles. මම සම්පූර්ණයෙන් එකඟයි. I entirely agree. මම හිතන්නේ නෑ එයා ආයේ කියලා. I don't suppose he will return. මමයි ඒක කිව්වේ කියලා ඔයා වැරදි වැටහීමකින් ඉන්නේ. You have an erroneous idea that I told it. මම මගේ ඔක්කොම ශිෂ්‍යයන්ට සලකන්නේ එක විදියට. I treat my all students alike. එයා මගේ අදහස ඉක්මනින්ම තේරුම් ගත්තා. He seized on my idea. මට ඔයා කියන දේ තේරෙන්නේ නෑ. I am not with you. ඔයාට හීන පේනවද? Do you have dreams? මගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නෑ. My phone is dead. අව්වේ යනකොට තොප්පියක් දාගෙන යන්න. When you go out a son wear a hat. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. Now you can ask me questions. ඔයා ගැන දහසක් බලාපොරොත්තු මගේ තිබුණා. I had thousands of hopes about you. ගෙදර එන්න පරක්කු වෙන්න එපා. Don't stay out late. දොර ලොක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. Don't forget to lock the door. ඇයි හෙට වෙනකන් ඉන්නේ? Why wait till tomorrow? ඔයාලා දෙන්නටම තියෙන එක වගේ අදහස්. You both have self-same ideas. මගේ තොලකට වේලිලා. My mouth is dry. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't trouble about that. මට ප්‍රේම සම්බන්ධතා ගොඩාක් තිබිලා තියෙනවා. ඒත් මට හරියන කෙනා තාම හොයාගන්න බැරි වුණා. I have had several crushes but yet I have not found Mr. Right. ඔයාගේ පොත් හොඳට විකිනෙනවා. Your books sell very well. මට මේ කාරණේදී ඔයාගේ උදව්ව ඕන වෙනවා. I need your help in this matter. දැන් මට තේරෙනවා ඔයාව කසාද බැඳලා මං කරගත්ත ලොකු මෝඩකමක් කියලා. Now I understand that I made a big mistake getting married you in my life. එයාලා මේ පොතේ ප්‍රයිස් එකෙන් 10% අඩු කළා. They 10% off the price of this book. ඇයි ඔයා මෙතන? Why are you here? වැස්සත් පෑවුවත් මම එනවා. ඔයා එතන ඉන්න. You be there, I will come rain or shine. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය 50 ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි ඉදින්දා ජීවිතේ කතා කරන්න කියලා. මාව දැනටමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ ලස්සන පාඩම් ගොඩක් මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද පාඩම් මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.